There is a long history of Dominicans of Haitian descent being denied national documentation. These practices were then codified into law in 2010, when the Dominican Republic revised its constitution to deny citizenship to those of non-Dominican parents, going as far back as 1929. Suddenly, generations of families found their birth certificates and identity documents invalid, effectively rendering them stateless in the only country they know. Thousands of others found themselves in a state of uncertainty with no apparent path to residency or citizenship. The Dominican Republic, which shares its border with Haiti, gave undocumented Haitians and Dominicans of Haitian descent a deadline of June 2015 to enroll in a plan to regularize their status. Before the deadline, a large number of Haitians went ahead and fled an increasingly tense situation. Today, IOM estimates that 74,000 people have returned to Haiti or been officially deported by Dominican authorities. Most made their way back to their hometown, while about 2,000 people have settled in makeshift camps in the southeast of Haiti. About 100 families live in Tétalou, located on the borderline. Pour le 13 mars, je rentre ici. Moi, je papier, ça me fait 17 soirs. Bon Dieu fait me font petit caille. Pendant nous là, et comme ça nous on a vide. Quand les gens étaient dit à tuer nous, ils pouvaient mettre du feu sur nous dans la nuit. Moi, l'aime dans des abdus, ça me qu'on a crié. Je crié, je dis pour venir tuer me na caille, moi parti quitter me na caille. Je dis père pour venir tuer. Ni kunya tu m'bable maman me retourner. Ou m'bable le retourner. Yo poko chez haïtien devant nous. Mais il y a une fille, une grosse fille qui est madame dans l'autre bois, yo te boule caille lui-même. All testified to a climate of tension, aggravated by threats from local Dominican authorities, misinformation, and at times, isolated acts of violence. Some have lived in the Dominican Republic for 10, 15, 20, 30 years. Monsieur parents sous 35 ans, me font plein de café, catourat, banane abdonné. J'ai un jardin, patate, jomou, deux pales. Ils viennent là pour cueillir café, ils parents ça pour le faire. Il prend manchette à faute en bas comme courir cochon. Obligé moi pas qu'à supporter, me courir quitter tout jardin, pas tout encore. Or were born there, like Selena, Joalus's niece. Je fais à Guanègue, 1991. Je compris 25 ans. Moi je viens de ici pour 3 mai. Pendant que je viens ici, je connais Talo, je connais la banane, je connais la bota. Après ça, je connais aucun côté en Haïti. Je m'arrive même tout le temps à vivre l'autre bord, Balaona. Je suis cané à dire, je ne pas gagner, je ne pas de faire papier. L'aime l'autre bord, je n'ai pas besoin de papier ni rien, et je n'ai pas fait papier. Parce que reconnaître nous-mêmes, nous faisons dans la terre dominicaine. Most Tétalou returnees come from the Pedernales region, localities like Agua Negra or Mancia. They subsist on agriculture and have become indispensable to the economy of the neighboring republic. De aquí se vive de la mano de obra haitiana. Casi por hacer trabajo, somos pocos los dominicanos que hacemos esos trabajos que ellos hacen. O sea, trabajar la tierra para sembrar habichuelas, sembrar café, casi no vemos. Los dominicanos no somos suficientes para hacer esos trabajos. Entonces, por eso menos se buscan ahí, porque ellos son más. ¿Entiendes? Yo mientras más haitiano hay, es mejor para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo tengo ese negocito, aquí ese negocito se llama negocio haitiano. Aquí el que más compra es el haitiano. Son más. Son más. Es negativo. Y de relaciones de haitiano conmigo, bien. Estaba la vaina caliente. Que lo iban a sacar, Muchos se fueron de su propia voluntad. No fue que nadie lo sacó. Pero por aquí, por esta zona de Agua Negra, nunca pasó eso. Aquí, todo el que salió de aquí fue por su propia voluntad que se fue. Giovanni, que quemó la casa de un moreno allá abajo, que vivía en su parcera. Giovanni son de Mencía. Sí, de Mencía. But you have the situation where it's a population which is needed but unwanted.
For very many years, there was interstate agreement, so Haitians came across to cut sugarcane, work very hard, improve the Dominican economy. Once that economy didn't no longer rest on sugar, they continued to come across, they continued to help the economy, but at the same time don't have too many rights here in the country. Haitians work all over the country in many domains, especially manual labor. They are present in agriculture and other trades since many Dominicans have left their country. Dans le sud de la République dominicaine, eh bien, ce sont des communautés où plus de la moitié de la population, il y a peut-être une vingtaine d'années, eh bien, a décidé de chercher une destination migratoire. This void was filled by Haitian immigrants. They are also found in construction and informal trade, hotels, and more. There has never been a clear policy of integration of this collective and their descendants in the country. What we can see is that the Haitian issue is often manipulated by powerful Dominican elites, by certain political parties for domestic policy ends. Informal trade represents 57% of employment in that country. Many of the agents who distribute the products of large companies are Haitians, and despite the national regulation plan, their status is still precarious. Tam gen nan zone, depuis petit là, je parle espagnol là même avec eux. Je gâte toute l'argent à faire plan. Gâte n'importe 20 000 gouttes là-dedans. Mais je me dis quand même. Petit carnet à non-résidence. Non-résidence. Anik marche ou ka marche avec ça. On ka faire avec. Ou ka mettre l'argent dans la banque avec, ou ka acheter un avec. Si c'est pour travail, ou travailler avec. To register for the National Regularization Plan, they had to meet a number of administrative requirements, including the obtention of Haitian identification papers. BD, the Haitian government's plan to identify its citizens in the Dominican Republic, has been a failure. Out of 90,000 people registered, only 2,000 passports, 25,000 registration cards, and 30,000 birth certificates were delivered. The majority of those enrolled in the regularization plan ended up with non-resident status. Je vis en famille. Je suis inscrit avec tous les quatre dans le plan de régularisation. Après quelques mois, je me dis un visa, mais marqué non résident pour me capable de rester dans le pays pendant 2 ans. Ese estatus de no residente responde a una de las subcategorías de la ley de migración. Pero solo los haitianos están en esa categoría, sobre todo los trabajadores, todos, no importa personas que tienen 50, 60, 20, 30 años trabajando, pero están encasillados en esa subcategoría. It is estimated that 450,000 Haitians live in the DR. About 17,000 people have been officially deported via immigration buses. Law 169 was voted to correct the failures of the Constitutional 168 sentence depriving descendants of Haitians of their Dominican nationality. In practice, it confirmed the precarious status of Haitian immigrants, while Dominicans of Haitian origin have found themselves in an administrative limbo with denial of their rights. La sentencia llegó en el 2013, en septiembre, y lo que hizo fue ratificar una práctica discriminatoria y arbitraria que ya se estaba implementando desde hacía mucho tiempo en la República Dominicana. Yo en el 2010 me vi también impedida de obtener un duplicado de mi acta de nacimiento y la respuesta que me daban en la Junta era que estaba suspendida temporalmente y que tenían que ir a una investigación para después ellos determinar si les entregaban o no la documentación. Esa investigación nunca terminó. Yo ya tenía cédula, tenía pasaporte, había viajado fuera del país, pero necesitaba un extracto nuevo del acta de nacimiento para ingresar a la universidad. Y en ese momento a mí se me negó ese documento.
Ana Maria Belique is a Dominican of Haitian descent whose parents went to the Dominican Republic to work decades ago. La Junta Central Electoral ha procedido a un proceso de naturalización, como ellos dicen, como que no tampoco se concibe en nuestra mente cómo tú vas a naturalizar a una persona que siempre ha sido de aquí, que no es extranjero, que no viene de ningún lado. In the southeast, the refugee populations live in a precarious situation and are highly dependent on humanitarian organizations such as GAR. Sometimes, kits are distributed to meet certain needs. That particular day, this was done at Font-Jeannette, another camp near the border. But reintegration in Haiti is not easy for those people who have lived for decades on the other side of the border. Depuis en 88, yo pran marim nan la rue, yo voye el vini, m'pa ka rete sel. Gen pile qui kon kote yo sorti, et puis mais yo pas gen ken moyen pour yo rive la kay yo. Et puis y a calculer le nou rive la kay la, ça nou pral faire. Some children continue to go to Dominican schools on the border and return home to Tetalo to sleep, as well as their parents who work in the DR during the day and come back in the afternoon. But they lack the most basic essential services. Selina had 3 children, and her youngest girl died between our 2 visits to Tetalo. No school for the children. Once more, a humanitarian organization has implemented sessions every morning in Tetalo to keep them occupied. Almost 60% of the returnees in the southeast are under 19 years of age. Many of these children attended school in the Pedernales area. With children in particular, we can see the peaceful coexistence between communities. At the Agua Negra school, they speak Spanish and sing in Creole. Vienen a la escuela, nosotros los recibimos y le damos una educación igual que a un dominicano, aunque no tenga sus papeles, porque el gobierno no permite que ningún niño no tenga educación. Hay una matrícula de 191 y el 85% pertenece a los haitianos. Los papeles lo tendrán por lo menos un 2%. Eso es un problema. Si no tienen documentos no pueden irse a una educación más avanzada porque los papeles son los que hablan. Que una persona que no tenga papeles no existe. Bato, se va toto, a la embato, va de la poma. Me paquite pu, ai eu pouco de mim, me paquite pu.